Everybody. One second. There we go. So my name is Chris Buchanan. I am an alcoholic. Hello. I have been sober since July 24th of 2004. And that happened because I am not special. It is not because I am different, because I think I'm smart, because I'm a musician. Nothing is different. I had to accept that I am a regular person in order to seek the help I needed. Okay. I may have done a bad job, Karthik, with the translation cue. Oh, thank you. No issues. You can go more than that if you wish to. Okay. ఆయన ఒక త్రాగుబోతు. ఆయన సోబ్రైటీ డేట్ వచ్చి జూలై 4, 2004. నేను ఈరోజు సోబర్గా ఉన్నానంటే నేనేదో స్పెషల్ కాదమ్మా. నేనేది స్పెషల్ గా రాలేదు. ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ లోకి వచ్చి నేను నాకు కావలసిన సహాయాన్ని అడిగి అందుకున్నాను అని అంటున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. So what I'll be talking to y'all today, y'all is a Texan term. I guess that doesn't translate too well. What I'll be speaking to you all about today is service in sobriety. Many of you, of course, already know the circle and triangle, which represents what we call the 3 legacies of Alcoholics Anonymous. And I do apologize that if some of what I say is very basic and you know a lot of this, please bear with me. But I have been told in AA to generally share according to the understanding of the newest member in the room. Yeah. Okay. సో ఆయన అనేది ఏంటంటే ఈరోజు సర్వీస్ గురించి మాట్లాడతాను. మీ అందరికీ దాదాపుగా అందరికీ తెలిసే ఉంటది, మనకు ఒక సర్కిల్, దాని లోపల ఒక ట్రయాంగిల్ ఉంటది, మన ఏ ముద్రలాగా. దాంట్లో ఒక భాగం సర్వీస్ అని. నేను ఇప్పుడు మాట్లాడేది చాలా విషయాలు మీకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఉంటాయి. కాకపోతే నాకు నేర్పించింది ఏంటంటే ఎప్పుడైనా పంచుకునేటప్పుడు అందరికీ అర్థమయ్యేటట్టు పంచుకోమని నేర్పించారు. నేను అలాగే ప్రయత్నిస్తాను అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. So the triangle is meant to represent 3 different legacies. One is recovery, which is, of course, the 12 steps that are generally agreed as an ideal way for us to achieve our goal, which is to get in touch with a power greater than ourselves, which can restore us to sanity. Sanity in this case means that when I came in, I had a seemingly hopeless state of mind and body. I could not stop drinking or thinking about drinking. It was all I knew. By going through the 12 steps of Alcoholics Anonymous with a sponsor, I have not only had the craving for alcohol removed, but the thought of it does not go through my head on a daily basis. I have recovered from a seemingly hopeless state of mind and body. Yeah. సో ఆ ట్రయాంగిల్లో ఒక భాగం రికవరీ. పానాలు ద్వారా మనకి రికవరీ వస్తుంది. ముఖ్యంగా ఒక ఉన్నత శక్తితోటి కాంటాక్ట్ వస్తుంది, అనుభవం వస్తుంది అని మనం అందరం దాదాపు ఒప్పుకున్నది. సో నేను ఆ ఉన్నత శక్తి నన్ను ఇన్సానిటీ అంటే పిచ్చితనం నుంచి మంచితనానికి మారుస్తుంది. కాకపోతే అది ఏంటంటే నేను వచ్చిన కొత్తల్లో నా పిచ్చితనం ఏంటంటే
నాది పూర్తిగా నిరాశాజనకంగా నా నా బుర్ర, నా శరీరం కూడా పూర్తి నిరాశాజనకంగా ఉండేది. అదే నా పిచ్చిదనం. అక్కడి నుంచి ఈ రోజు నేను ఆ సీమింగ్లీ హోప్లెస్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ అండ్ బాడీ నుంచి ఈ రోజు నేను రికవర్ అయ్యాను అంటే నాది ఈ రోజు నా మానసిక పరిస్థితి కానీ నా శారీరక పరిస్థితి కానీ నిరాశాజనకంగా లేదు. సో అది 12 సోపానాలు ఒక స్పాన్సర్ సహాయంతో చేయడంతో జరిగింది. నాకు ఈరోజు తాగాలన్న ఆలోచన కానీ తాగాలని కానీ తృష్ణ కానీ లేదు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. The unity is the fellowship that we have here, whether that's meeting online as we are currently doing, or in person, or just one alcoholic talking to another for the purposes of sobriety. As a collective, that's what Alcoholics Anonymous is. We're a fellowship of people. We think about 2 million worldwide, but we don't really know. Because I'm sure you haven't been, someone came up, okay, Karne, put you on the list here. Okay, Karthik, okay, Raj, okay, we don't really count that way, but that is our overall assumption of how many we have. The important part there is that it is a group of people who come together for the purposes of sharing their sobriety, showing how they got out from that seemingly hopeless state. Yeah. సో ఏంటంటే రెండో కోణం వచ్చి ట్రయాంగిల్ కి ఐక్యతకు వస్తే మన మిత్రమండలిలో ఐక్యత, ఒక త్రాగుబోతు ఇంకో త్రాగుబోతుతో మాట్లాడటం కూడా అదే మన మిత్రమండలి. అలాగే మీటింగుల్లో గ్రూపుల్లో మాట్లాడటం కూడా ఈ ఐక్యతకి సంబంధించింది. మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా 20 లక్షల మంది ఉన్నారు అని మనం అనుకుంటున్నాం, అంచనా వేస్తున్నాం అంతే. ఇలాగ ఈ 20 లక్షల మంది పని ఏంటంటే ఒకరితో ఒకళ్ళు సహాయం చేసుకోవటం, ఒకళ్ళ అనుభవం ఇంకొకళ్ళు పంచుకోవటం, ఎలా ఆయనలు రికవర్ అయ్యారు అన్న అనుభవాన్ని పంచుకోవటం ఈ మిత్రమండలిలో. కాకపోతే 20 లక్షలు అన్నాం, కాకపోతే మనం ఏమి పేర్లు రాసుకుని కరెక్ట్ గా లెక్కలు వేసి అంచనాలు వేసి చేయలేదు. సుమారుగా 20 లక్షల మంది ఐక్యతతో ఉండడానికి, ఒకళ్ళ అనుభవాలు ఒకరితో పంచుకుని ఐక్యతతో ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం. ప్లీజ్ గో హెడ్. And of course, the third triangle side is the service. This, for what I will be describing, is practicing the principles in all our affairs. However, when I talk about it today, I will keep it focused on within Alcoholics Anonymous. Of course, ideally, we take what we learn here and we apply it in our daily lives. Not just the 12 steps, but also the traditions, the concepts for world service, all of these things to be the best example of the big book that we can possibly be, ideally without resorting to words. Go ahead. సో ఇంకో కోణం ఏంటంటే దీనికి ఈ సూత్రాల్ని మన ఎన్ని జీవన విధానాల్లో మనం పాటించాలి. ఉత్తి ఏలో వేరే చోట్ల కూడా ఉత్తి 12 స్టెప్సే కాదు, 12 సోపానాలు కాదు, 12 సాంప్రదాయాలు, 12 సంకల్పాలు, ఎన్ని కూడా మనం పాటించాల్సి వస్తుంది. కాకపోతే ఈ సూత్రాల్ని మనం ఎన్ని రంగాల్లో
పాటించడం ముఖ్యం. ముఖ్యంగా నోటితో చెప్పడం కాకుండా పాటించగలిగితే బాగుంటది. ఎన్ని సూత్రాల్ని మొత్తం నీ జీవన రంగంలోని ఆయన Okay. Sorry, Karthik. It had a little bit of a glitch on this side here. Of course, that triangle has a circle going around it, which is meant to represent our higher power being in charge. I will tell you, because I was raised speaking the English language, I use the term God for my higher power just, in the same way that those who wrote the big book do. However, I will tell y'all that my higher power is anonymous, even to me. I have no idea what my higher power is. I just know it's not me. And honestly, I don't care what anyone else's higher power is. But the fact that it is past 9 p.m. in your locale for many of you, and you're listening to a person talk about sobriety, shows me what your higher power does. Good. సో ఏంటంటే ఈ ట్రయాంగిల్ చుట్టూరు ఏదైతే సర్కిల్ ఉంటుందో అది మన హయ్యర్ పవర్ అండి. మనల్ని మూడాట్ల మధ్యలో ఉంటే మనల్ని అది ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటది. ఈ రోజు మామూలుగా నేను ఆంగ్ల భాష మాట్లాడుతూ పెరిగాను కాబట్టి హయ్యర్ పవర్ అంటే గాడ్ అంటాను. కాకపోతే ఈ రోజు నన్ను అడిగితే హయ్యర్ పవర్ నాది అనానుముఖంగా ఉంది. నాకే తెలియదు నా హయ్యర్ పవర్ ఏంటో. ఏదో ఉంది, నేను తెలుసుకోదలుచుకోలేదు కూడా. నాకు పని చేస్తుంది అని నాకు తెలియదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు రాత్రి చాలా మందికి అయినా మనం ఈ మీటింగ్ చేరి ఎవరో ఒకళ్ళు వారి రికవరీ గురించి మాట్లాడుతున్నారంటే మనం వినడానికి సిద్ధపడ్డాం. దాన్ని బట్టి అర్థం అవుతుంది మనందరికీ మన హయ్యర్ పవర్ పని చేస్తున్నాయని చెప్పి. So, as I say, I will be talking about service within Alcoholics Anonymous. One thing that I won't include in that is sponsorship, as vital as sponsorship is, because a good case can be made for it being 12-step work. It's part of our recovery and not specifically service. It doesn't really matter which way you look at that. But sponsorship could take a whole hour and a half to discuss. So I will focus instead on other things. And I will start with talking about service at the group level. Okay. సో నేను ఈరోజు సర్వీస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను మీ ముందు. ప్రాబబ్లీ దాంట్లో నేను పెట్టంది ఏంటంటే స్పాన్సర్షిప్ గురించి. ఎందుకంటే స్పాన్సర్షిప్ ఒక్కటే మాట్లాడడానికి సుమారుగా 1.5 గంటలు పట్టుద్ది నాకు. సో ఆ స్పాన్సర్షిప్ తప్ప మిగతా విషయాలన్నీ మాట్లాడుకుంటాం సేవలో. ఆ సేవ గ్రూప్ నుంచి మొదలు పెడతాం అని అంటున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So there is, of course, at the group level, in person, online, or both, many chores that we can take on to be of service. And I have found that doing these made me feel a part of and got me into the middle of the pack fairly quickly. And I'm sure that had a lot to do with my ability to stay sober.
chairing the meeting is, of course, one of the most important. And thank you, Karthik, for doing that today. Equally as important, it could be said that the most important job for anyone who goes to a meeting is the person who unlocks the door, or in this particular case, who turns on the Zoom. Not that we can't have outside meetings, we just prefer not to. Go ahead. సో మామూలుగా గ్రూప్ లెవెల్లో చూసుకుంటే అతి ముఖ్యమైన ఏంటంటే ఒక ముఖ్యమైన ముఖ్యమైన ఉద్యోగం ఏంటంటే చైర్పర్సన్ గా చేయటం. నాకు ధన్యవాదాలు చెప్పారు దానికి. మామూలుగా అక్కడ ఏమనుకుంటారంటే అతి ముఖ్యమైనది ఏంటి అంటే ఎవరైతే ఆ మీటింగ్ రూమ్ తాళం తెరుస్తారో, ఈ విషయానికి వస్తే ఆన్లైన్ విషయానికి ఎవరైతే ఆ జూమ్ మీటింగ్ ను ఓపెన్ చేస్తారు, అది ముఖ్యమైన పని. ఒక గ్రూప్ లెవెల్కి వస్తే మీటింగ్ రూమ్ ఓపెన్ గా పెట్టడం. ప్లీజ్ గో హెడ్. Any of us who chair a meeting are absolutely doing service work, and it's very important because it ties in to our first tradition. Our common welfare should come first, but personal recovery does follow closely afterward. And the reason why that's important is because a chairperson is entrusted with the welfare of the group in that moment. So they may have to make decisions such as if it is a meeting for alcoholics only and somebody brings their what we call emotional support human and that person wants to share, should we let them? If an actual drunk starts ranting and raving and making noise in a meeting, how should that be handled? If somebody is talking for 17 consecutive minutes about their latest film or their crush on Aishwarya Rai, then we have to ask, how do we handle that? And it's the chairperson's job to gently let people know what is acceptable in a meeting and what isn't. And they usually do that by leading by example. సో మామూలుగా చైర్పర్సన్ గారి కర్తవ్యం ఏంటంటే గ్రూప్ యొక్క కామన్ వెల్ఫేర్ అంటే ఉమ్మడి సంక్షేమాన్ని ముందు పెట్టడం. అఫ్ కోర్స్ రికవరీ దాని తర్వాత ఇమీడియట్ గా వస్తుంది. సో ఆ ఉమ్మడి సంక్షేమం ఎలాగా, ఉదాహరణకి ఒక తాగుబోతు అయినా మామూలుగా ఎవరో ఇంకొకరితో వచ్చాడు. ఆ ఇంకొక వ్యక్తిని తాగుబోతు కాదు, కాకపోతే ఈయనకి ఏదో సహాయం కోసం ఒక మనిషిని తీసుకొచ్చా. ఆ మనిషి షేర్ చేయొచ్చా అలాంటి నిర్ణయాలు? లేకపోతే ఎవరో బాగా తాగేసి మీటింగ్కి వచ్చి గొడవ చేస్తున్నారు, వాళ్ళకి సున్నితంగా ఎలా చెప్పాలి? మీటింగ్ ఎవరికైనా సరే సున్నితంగా ఎలా చెప్పాలి? దాని తర్వాత మన ఒకే వ్యక్తి 17 నిమిషాలు నాకు ఐశ్వర్యరాయ్ అంటే ఎందుకు ఇష్టం షేర్ చేస్తున్నాడు, అలాంటి వ్యక్తికి ఎలా సున్నితంగా చెప్పాలి? ఇవన్నీ ముఖ్యంగా చైర్పర్సన్ తను ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా ఉండి ముందు నుంచి చూపించాలి, తను చేసి చూపించాలి ఎలా చేయాలి. సో అదే చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో హెడ్. There are typically also service positions within the group that allow them to link to Alcoholics Anonymous as a whole. And I will talk more about that in a little bit. The first service position that I had was as a person who was supposed to be the representative for AA Grapevine
which here is, it's the AA meeting in print. It's the monthly newsletter, which I believe is translated there as well. I had maybe about 5 weeks of sobriety, and all I knew was one day at a time. But I heard this position was open. Said, well, what do I do? Well, you tell people, here's the AA newsletter. It's the meeting in print. You come every week, you announce it. How long do I have to do it? 6 months. Okay, yeah, I can do that. After I agreed to it, a guy next to me said, you know, now you have to stay sober for 6 months. That's how they get you in AA. Go ahead. యా మొదటి సర్వీస్ అంటే ఇంకా మామూలుగా మనకి గ్రూప్ లెవెల్లో సర్వీస్ పొజిషన్లు ఇంకా పైన ఉన్న ఏ యొక్క స్ట్రక్చర్ తోటి లింక్ చేయడానికి ఉంటే దాని గురించి కొంచెంసేపట్లో మాట్లాడతారు. ఈయనకి మొదటి సర్వీస్ పొజిషన్ ఏంటంటే ఈయన్ని ఏ గ్రేప్ ఫైన్ అని మనకు కూడా ఒక మ్యాగజైన్ ఉందండి, మంత్లీ మ్యాగజైన్. మెయిన్ గా మీటింగ్ ఇన్ ప్రింట్ అంటారు, అంటే మామూలు మీటింగ్ బదులు కథలు ప్రింట్ చేస్తారు. సో ఆ దానికి రిప్రజెంటేటివ్ గా ఈయన పెట్టారు గ్రూప్ లో. అంటే నేను ఏం చేయాలి? ఏం లేదు, ప్రింట్ అవగానే గ్రూప్ కి మ్యాగజైన్ చేరగానే మ్యాగజైన్ వచ్చిందని చెప్పాలి అంతే అన్నారు. ఒక 6 నెలలు చెయ్యిది అన్నారు. అలాగా సరే చేస్తాను అన్నాడు. పక్క నుంచి ఇంకొక అన్నాడు, ఇప్పుడు నువ్వు అది 6 నెలలు చేయాలంటే 6 నెలలు సోబర్గా ఉండాలన్నమాట. అందుకనే ఏఏలో నీకు సర్వీస్ పొజిషన్ ఇచ్చి అలా కట్టేస్తారు అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Right. Thank you. So, as I say, within the groups, we are also given the ability to be a part of AA beyond the walls or beyond the screen of our home group. Typically, this involves what we call committees, and basically their function is to make sure that Alcoholics Anonymous is carrying the message to the still suffering alcoholic in jails or prisons, in the hospitals, in rehabilitation centers, in any other government institutions. We want to make sure that we have people there, whether it's to bring a meeting inside a prison to help the alcoholic who still suffers there, or whether it's to carry information about what AA is and what it isn't to the people who run that prison, who run that hospital, who run that facility or government center. Yeah. సో మామూలుగా ఇంకా సర్వీస్ పొజిషన్లు ఉంటే మామూలుగా కమిటీ రూపంలో ఉంటాయి. ఏం చేస్తా అంటే ఏ ఉంది అన్న మెసేజ్ ని వేరే చోట్లకి, హాస్పిటల్స్ కి, జైళ్ళకి, రీహాబ్ సెంటర్లకి తీసుకెళ్తాయి. సో ఇది మామూలుగా అక్కడికి వెళ్ళి మనం వాళ్ళకి చెప్పాల్సింది ఏంటి, మన ట్రెడిషన్స్ ఏంటి, మనం ఏం చేస్తుంది, ఏం చేయదు అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయదు. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రకారం మనకి మనల్ని అప్పుడు వాడుకోవటం జరుగుతుంది. ఎలా నడపాలి వాళ్ళ ఇన్స్టిట్యూట్ అన్నది మనకి సంబంధం లేదు. వాళ్ళు మనల్ని ఎలా వాడుకుంటారు అన్నది దీన్ని బట్టి వాళ్ళకి అర్థం ఉంటుంది. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So let's say, for example, that Karthik and some people wanted to go to take a meeting to a hospital every Tuesday at 9 o'clock at night. But Ravindra is part of a different group that wants to go to the same hospital Tuesdays, 9 o'clock at night.
they both show up at the same time, and we've duplicated our efforts. So the point of these committees is to say, okay, Karthik, your group can go to the hospital on Tuesday, Ravindra's group can go on Thursday, and that way everybody's getting what they want. And then we find out if there's another hospital that nobody is going to, that maybe it can be suggested, okay, Srinivas, your group go to this hospital. That is the purpose of our committees. And it's why, even though AA has the least possible organization, we do need some organization. Yeah. ఈ కమిటీల యొక్క పని ముఖ్యంగా ఏంటంటే, ఒకవేళ నేను ఒక హాస్పిటల్కి వెళ్తున్నాను అనుకోండి, ఒక 9ంటికి శుక్రవారం లేదా మంగళవారం పూట 9ంటికి వెళ్తున్నాను అనుకోండి. ఇప్పుడు రవీంద్ర గారు ఉన్నారు, ఆయన కూడా అదే హాస్పిటల్కి మంగళవారం 9ంటికి రావాలనుకుంటున్నారు. ఇద్దరం అక్కడికి వెళ్తాం, లేకపోతే ఇద్దరు వేరే వేరే గ్రూపుల వాళ్ళు, ఎఫర్ట్ డ్యూప్లికేట్ అయిపోయింది. సో ఇలా జరగకుండా ఉండడానికి ఒక కమిటీ ఏర్పడితే, వేరే గ్రూపులతో కూడా కాంటాక్ట్ చేసే కమిటీ, సరే నువ్వు పని చేయి, లక్షవారం పూట వెళ్ళు, లేకపోతే ఇంకో పక్కన ఇంకో హాస్పిటల్ అసలు ఎవరు వెళ్ళకపోతే ఆ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ట్రై చేయండి అని ఇంకొకరిని అడగచ్చు. సో మనకి ఇది మన ఎఫర్ట్ సరిగ్గా డ్యూప్లికేట్ అవ్వకుండా, సరిగ్గా ఏ మెసేజ్ అంతా సక్రమంగా ప్రచారం అవడానికి కమిటీలు అవసరం ఉంటుంది. ఏఏకి ఆర్గనైజేషన్ లేకపోయినా కాస్తైనా ఉండాలి, ఇలాగా కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ అవ్వకుండా ఈ కమిటీలు పెడతారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So one example I can give of my personal experience involves a committee, which I will talk more about later, public information. Public information involves being able to talk to the general public, alcoholic or otherwise, to explain what AA is and what it is not. To do that, we can't use language that is sort of AA lingo. We have to make sure that we use phrases that anybody would understand. So it means leaving out, unless thoroughly explained, phrases like sponsorship, exactly, like general service, and in many cases, God. Okay. Any cases God? Yeah. Hello. Okay, all good now? Yeah, all good. What was the last line you said? The last thing I said was just when talking to the general public, we have to not use specific AA language like sponsorship. I should have said allergy, but then also even God. Okay. మామూలుగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఈయన పనిచేసింది ఒక పిఐ కమిటీలో పనిచేశారు, పబ్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిటీ. అంటే ప్రజలకి ఏ ఉందని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వటం. వారు నార్మల్ ప్రజలు ఉండొచ్చు. సో ఆ కమిటీలో పనిచేసినప్పుడు వీళ్ళ పని ఏంటంటే, వెళ్ళి వాళ్ళకి ఏం చేస్తుంది ఏం చేయదు చెప్పటం. ఏలో వాడే భాష కాకుండా మామూలు భాష వాడటం. అంటే స్పాన్సర్షిప్ ఇలాంటివి చెప్పకుండా మామూలు భాష అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పటం. అవసరమైతే దేవుడు అన్న పదం కూడా తక్కువ వాడటం, లేకపోతే వాడకుండా ఉండటం.
అలాగా మన పదజాలం జాగ్రత్తగా చూసుకుని మనం ఏ గురించి చెప్పాలి అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. So I will tell you guys that the presentation that I would give, I will give it all to you. This is the crash course in how to explain AA to non-alcoholics. So the first thing we talk about is, well, what is an alcoholic? How does one know? And that information, of course, is best summarized by the second half of the first paragraph on page 44 of the big book. It gives two examples. It says, if when you entirely want to, you cannot, if when you want to, you cannot quit drinking entirely, or when you drink, you have very little control over how much you drink, then you are probably alcoholic. And the important part there is the word probably. Alcoholics Anonymous does not tell any of us that we have a drinking problem. We figure it out on our own, because nobody could tell me what to do or what my problems were. I had to figure it out. And it then says, if that be the case, you may be suffering from an illness which only a spiritual experience can conquer. Okay. సో మామూలుగా త్రాగుబోతు కాని వారితోటి త్రాగుబోతుతనం గురించి మనం ఎలా వివరించగలం అంటే, మన బిగ్ బుక్ లో ఉంది, దేవుడు ఉనికిని నిరూపించలేని వాళ్ళు అన్న చాప్టర్ లో మొదటి పారాగ్రాఫ్ లోనే ఉంటుంది. పేజ్ నంబర్ 47 అనుకుంటే ఇంగ్లీష్ పుస్తకం. మొదటి పారాగ్రాఫ్ రెండవ భాగంలో ఉంటుంది. ఏంటంటే, నేను నిజాయితీగా తాగుడు ఆపాలనుకున్నా, పూర్తిగా ఆపలేకపోతుంటే, లేదా నేను తాగే మోతాదు పైన నియంత్రణ లేకపోతే, ఈ రెండాట్లో ఒకటి ఉంటే బహుశా మీరు తాగుబోతులు ఉండొచ్చు. ఎవరిని కూడా మీరు తాగుబోతులని చెప్పరు, వాళ్ళే నిర్ణయించుకోవాలి. ఈయనే నిర్ణయించుకున్నాడు తాగుబోతులు. ఒకవేళ అదే కనుక విషయం అయితే, మీకు ఆధ్యాత్మిక మార్గమే మిమ్మల్ని కాపాడగలదు అని నమ్ముతుందని కూడా చెప్పచ్చు. ప్లీజ్ గో హెడ్. So when somebody who is not alcoholic hears that, then they will know, okay, no, I can have a couple of drinks and be fine. It is true that an alcoholic in denial may think the same thing, but usually there's some root, the seed takes root there. So what do? If we do think that we're alcoholic and we have to have this spiritual experience, well, that's when I explained the 12 steps. If you, not by reciting the 12 steps, but if you look at the foreword to the book 12 Steps and 12 Traditions, it explains the 12 steps are a set of principles, spiritual in nature. And it has it causes two things, which expels from the alcoholic the obsession to drink and gives the sufferer a life which is happily and usefully whole. And I can say that has absolutely been my firsthand experience. Yeah. సో ఏంటంటే, ఈ ఆధ్యాత్మికతం గురించి మనం త్రాగుబోతు కానీ ఆయనకి చెప్తూ ఉంటే, మామూలుగా త్రాగుబోతు కానతను అనుకుంటాడా, నేను 2 తాగి ఆపగలుగుతానని తనకు అర్థమైపోద్ది ఇమీడియట్. కాకపోతే నిజంగా తాగుబోతున్నాడు, ఒకవేళ అతను డినయల్లో ఉంటే లేదు నేను కూడా ఆపగలుగుతాను అనుకోవచ్చు. కాకపోతే మనం విత్తనం నాటుతాం, అక్కడితోటే మన పని. ఏంటంటే ఎప్పటికైనా అర్థమవుతుంది అతనికి.
కాకపోతే ఈ ఆధ్యాత్మిక మార్గం ఏంటి అని మనం జనాలకి చెప్పేటప్పుడు 12 సోపానాలు అంటే చదవటం కాదు ఆ సోపానాలు. 12 సోపానాలు 12 సాంప్రదాయాలు అన్న పుస్తకంలో ఫార్వర్డ్ చూసుకున్నారంటే అంటే ముందు పేజ్ అండి, ఫస్ట్ లో ఉంటది. బుక్ కి ఫార్వర్డ్ ఉంటుంది. ఫార్వర్డ్ చూసుకున్నారంటే దాంట్లో చాలా నీట్ గా 12 సోపానాల గురించి అసలు ఏంటి అన్నది వివరణ ఉంటుంది. మన 12 సోపానాలు కూడా కొన్ని ఆధ్యాత్మిక సూత్రాల మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి. ఈ కనుక మనం ఆచరణలో పెడితే మనలో ఉన్న తాగాలన్న ఆలోచన, లేకపోతే అబ్సెషన్ అంటారు, అది వెత్తివేయబడుతుంది. అది కాకుండా మన జీవితం చాలా ఉపయోగకరంగా ఆనందంగా ఉంటుంది. ఈ రెండు జరుగుతాయి అని చెప్తున్నారు. అక్కడ నుంచి మనం వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. ప్లీజ్ గో అహెడ్. And while after that, I will share with people what we've already discussed. Well, what is AA? It's a fellowship of people, about 2 million. And what, the difference between an open meeting and a closed meeting. What I have found is when working with the general public, whether they think they are alcoholic or they think they know someone who is, that the excitement they get in talking to somebody who is properly armed with the facts about themselves, it's been a real bright spot for me. It's what I find enjoyable about it is that I know that I'm hopefully carrying a message, and I can't speak for AA as a whole. I am not an expert on alcoholism or AA. I am a case study of one person. I can only share my firsthand experience, but I can tell people honestly that my firsthand experience is so positive that I hope other people get it. And I believe that they can, because I'm not special. If I got it, they can have it too, just like any of you can. Yeah. సో నిజంగా మనం త్రాగుబోతులు అదే మామూలుగా వాళ్ళకి జబ్బు ఉన్నా లేకపోతే వాళ్ళకి తెలుసున్న వాళ్ళకి ఉన్నా వారు మనలాంటి వాళ్ళతో మాట్లాడుతుంటే చాలా ఉత్సాహపడతారు. అది మనకి మన గురించి అదే సరైన నిజాలు తెలిసి మనం ఏం మాట్లాడుతున్నాం సరిగ్గా మనకి వివరాలు తెలుసుకుని మనకి మనకు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఉండి మనం వెళ్ళి మాట్లాడితే వాళ్ళు చాలా ఉత్సాహంగా మాట్లాడతారు. అది నాకు ఉత్సాహం ఇస్తుంది. నేను అందుకనే అంటే ఇదేదో నాకు దొరికింది ఇంకెవరికి దొరకదని ఏం లేదండి. ఎవరికైనా దొరకచ్చు. నేనేమి స్పెషల్ కాదు. ఎవరికైనా ఈ మెసేజ్ దొరకడానికి అవకాశం ఉంది అని అంటున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So in addition to all of this, typically groups will also connect with Alcoholics Anonymous as a whole through a position known here as the General Service Representative. This person's job is to carry the voice of the group to a structure of multiple groups that ultimately, for example, in India, will cover the entire nation, and we'll have people attending what we call the General Service Conference, which is a once a year group conscience meeting, if you will, a business meeting to help Alcoholics Anonymous
for all of India or whatever country help the still suffering alcoholic? I'll let you translate. Yeah. నెక్స్ట్ పొజిషన్ ఏంటంటే గ్రూప్ లెవెల్లో జిఎస్ఆర్, గ్రూప్ సర్వీస్ రిప్రజెంటేటివ్. వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక లింక్ కింద పనికొస్తారు. పైన లింక్ లో పైన అన్నిటికంటే ఉండేది జనరల్ సర్వీస్ కాన్ఫరెన్స్. అది మనకు కూడా ఉందండి. జిఎస్ ఆఫీస్ బాంబేలో ఉంది. సో అక్కడ సంవత్సరానికి మామూలుగా అంటే మనకి ఎన్నిసార్లు, ఒకసారి కాదు 2 సార్లు జరుగుద్ది అనుకుంటా కాన్ఫరెన్స్. మినిమం ఒకసారి జరుగుద్ది అమెరికాలో. ఆ ఒక్కసారి కూడా ఒక పెద్ద గ్రూప్ కాన్షియస్ మీటింగ్ అనుకోండి. దేనికి? ఇంకా తాగుతున్న తాగుబోతుకి ఎలా సహాయం చేయగలుగుతుంది ఆ ముఖ్య ఉద్దేశం దాన్ని అది. సో ఈ జిఎస్ఆర్లు ఒక లింక్ కింద పనికొస్తారు దానికి. ప్లీజ్ గో హెడ్. In every country, there is a general service office which has 2 jobs. It is to publish our literature in whichever language or languages we need, and it is to present a consistent public information message. That way, the groups don't have to do all the work on that. And really, as far as the literature goes, we really couldn't. If every group published its own copies of the big book, people would change things. For example, when I told you guys earlier about page 44, and that the most important word, or one of the most important words, is saying that you are probably alcoholic, because we all need to identify for ourselves if we're alcoholic or not. I was once giving a similar presentation that I'm giving to you guys at a group nearby my house, and I picked up the big book to read that part, and I saw that someone had scribbled out the word probably, because they didn't want that. They wanted alcoholics to know, if you're in this room, by golly, you're a drunk and you need to be here. Go ahead. సో జనరల్ సర్వీస్ ఆఫీస్ కూడా ఉంటుంది ప్రతి కంట్రీకి. దాని పని 2 పనులు. ఒకటి లిటరేచర్ పబ్లిష్ చేయటం, 2 ఒక కన్సిస్టెంట్ మెసేజ్ పబ్లిక్ కి అందజేయటం. ఎందుకంటే గ్రూపులో ఎన్ని పనులు చేయక్కర్లేదు, వాళ్ళు పిఐ యాక్టివిటీ చేస్తారు, కన్సిస్టెంట్ మెసేజ్ పంపించేలా చూస్తారు త్రూఅవుట్ దేశం మొత్తం. పబ్లిషింగ్ ఎందుకు ఒకే చోట జరగాలంటే, ఒక్కొక్క గ్రూప్ వేరే వేరేగా పబ్లిష్ చేసేసుకుందంటే మార్పులు చేసేయచ్చు బిగ్ బుక్ లో. ఉదాహరణకి నేను ఒక గ్రూప్ లో ఒక వ్యక్తి బిగ్ బుక్ తీసుకుని చదువుతుంటే, ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, బహుశా మీరు తాగుబోతా ఉండొచ్చు. ఆ బహుశా అన్నది చాలా ముఖ్యమైన పదం, అది కొట్టేసి ఉంది బహుశా అన్నది. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే, నువ్వు మీటింగ్ రూమ్కి వచ్చేవంటే చాలు, నువ్వు ఇంక తాగుబోతువే, అందుకనే వచ్చావు ఇక్కడికి, సో అని వాళ్ళ ఉద్దేశం. ఎవరి కాళ్ళు నిర్ణయించుకోవాల్సిందండి ఇది. అందుకనే బహుశా అని వాడతాం మేము. వేరే వాళ్ళు చెప్పటం కాదు, మనకు మనం నిర్ణయించుకోవాలి మనం తాగుబోతులు కాదు అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. So one of the things that I have found by being part of that general service, meaning service to groups outside of my home group, is that I have found that there is a circle of people that tend to do that, and they have become my second home group. So I live in the north part of the state of Texas in the United States. But I have found that I can go to many places in my country, and like, I know people. I can go to meetings where I'll say, oh,
I'm going to Olga's meeting, or I'm going to Robert's meeting, or Tommy's, I get to have that experience. And it's shown me that the fellowship on a very practical level really is one alcoholic talking to another, and that's the experience that we get. And it doesn't have to be general service, Were I to be in Karthik's part of the world, I would be able to get a hold and say, hey, what meeting do you go to? Okay, well, I'll meet you there, and hopefully that's a promise and not a threat, Karthik. But anyway, yeah, that's the experience I get is AA truly becomes a fellowship in the very real sense. It becomes family to me. And I feel like I've got friends and family all over the world now as a result of doing this type of service. Okay. సో ఇలా సర్వీస్ స్ట్రక్చర్ లో ఉంటే ఒక పెద్ద నాకు జరిగిన అనుభవం ఏంటంటే మొత్తం ప్రపంచం అంతా ఫెలోషిప్ పరిచయం అవుతుంది. ఈయన నార్థన్ పార్ట్ ఆఫ్ టెక్సస్ అన్న రాష్ట్రంలో ఉంటారు. సో ఈయనకి కాకపోతే మొత్తం యునైటెడ్ స్టేట్స్ లో ఎక్కడైనా ఈయనకి మిత్రులు ఉంటారు. ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు ఓహో నేను టామీ మీటింగ్కి వెళ్తాను, ఈ ఊరు వచ్చాను కాబట్టి, ఎందుకంటే ఆ ఊర్లో టామీ తెలుసు, లేకపోతే అలాగే వేరే ఊర్లో ఇంకొకరు తెలుసు, వాళ్ళ మీటింగ్కి వెళ్ళాలి. ఎన్ని మీటింగ్లకి నేను నాకు ఒక పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది. రకరకాల మిత్రుల యొక్క మీటింగ్కి వెళ్ళటం. అలాగే నేను ఇండియా వస్తే ఇప్పుడు నా పేరు తీసుకున్నారు. నేను అంటే మీరు సర్వీస్ లోనే ఉండక్కర్లేదు, ఇలా ఫెలోషిప్ చేయాలంటే ఇప్పుడు నేను ఇండియా వస్తే నేను నన్ను అడుగుతారంట, ఎక్కడ మీరు ఏ మీటింగ్కి వెళ్తున్నారు, అక్కడ కలుస్తాను మిమ్మల్ని అని. అలాగా ఎన్ని రకాల మీటింగులకి వెళ్ళి మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనం మిత్రుల్ని పెంచుకుంటే మనకి రకరకాల యొక్క రికవరీ కథలు వినిపిస్తూ ఉంటాయి. ఏంటంటే మొత్తం అన్నిటికీ నేను చూశానంటే ఈ ఫెలోషిప్ అన్నది లేకపోతే అన్నది ఒక త్రాగుబోతు ఇంకో త్రాగుబోతుతో మాట్లాడుకోవటం, లేకపోతే ఒక త్రాగుబోతు ఇంకో త్రాగుబోతుతో పని చేయటం, అంతే అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So there is an old Greek saying that a country grows great when old men plant trees whose shade they know they will never sit in. That has been often my experience with service, by which I mean many times the things that I do, I don't know, like I won't meet somebody somebody won't come into a meeting and say, hey, I remember that you talked to the judge, and the judge had a better understanding of AA, so they sent me to AA instead of prison. I'll never know that. But what I will know is that hopefully, if I'm doing what I can do to the best of my ability, then somebody will get some benefits from my experience, as I just described. And it's this type of service that has, as I just said, has really also enriched the fellowship, the unity side of the triangle for me. It has expanded and strengthened my idea of what the AA fellowship is all about. సో ఈయన చెప్పేది ఏంటంటే ఒక గ్రీక్ పదం, అదే ఒక గ్రీకులో ఒక మాట అంటారు,
గ్రీక్ భాషలో ఒక మాట అంటారు. ఏంటంటే ఏ ఏ ఊర్లో అయితే పెద్దవారు మొక్కలు నాటుతారో ఆ మొక్కలు ఎదగటం వాళ్ళు చూడరు. అదే ఆ మొక్కలు నేలలో వాళ్ళు కూర్చోరని తెలిసినా మొక్కలు నాటుతారో ఆ ఊరు బాగుంటుంది. అలాగే నేను ఎవరికి సహాయం చేస్తున్నానో నాకు తెలియకపోవచ్చు. ఉదాహరణకి ఎవరో జడ్జికి వెళ్ళి నేను ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ గురించి చెప్తాను. ఆ జడ్జు జైలుకి పంపించే బదులు మెంబర్ని ఏఏకి పంపిస్తాడు. అది నాకు తెలియకపోవచ్చు. కాకపోతే నేను చేసుకుంటూ వెళ్ళే కొద్దీ నా అదే తర్వాత వచ్చే వాళ్ళకి ఏఏ మిగిలి ఉంటుంది. అది అలాగే కాకుండా ఈ సర్వీస్ ద్వారా నా యూనిటీ కూడా పెరుగుద్ది, నా ఫెలోషిప్ కూడా పెరుగుద్ది, నా రికవరీ కూడా పెరుగుద్ది. ఈ రెండు కూడా పెరుగుతాయని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. And I've also found that service really strengthens my recovery, my step work, for two important reasons. One is it's taught me that if I'm going to be of maximum service to AA and therefore to other people, I really have to understand that the realm of the spirit is broad, roomy, and all-inclusive. There are different ways that people sponsor people. There are different ways that people chair meetings, and there are different understandings of the big book than what I have or what I have been taught. And I have to understand that as long as someone is sober and that they are doing their best to be of service to others, then it doesn't matter if it's different from how I do it. సో సర్వీస్ ద్వారా నాకు నా రికవరీ కూడా చాలా బలపడుతుంది. ఎందుకంటే నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే సర్వీస్ ద్వారా ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం చాలా విశాలమైనది. దాంట్లోకి రకరకాల విధాలుగా రావచ్చు. ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒక్కొక్క గ్రూప్ ఒక్కోలా ఉంటుంది. ఒక్కొక్క స్పాన్సర్షిప్ చైన్ ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది. ఒక్కొక్కళ్ళు బిగ్ బుక్ ఒక్కొక్కలా అర్థం చేసుకుంటారు. అయినా నేను చేసినట్టు చెయ్యకపోవచ్చు. అయితే ఎంతకాలం అయితే వాళ్ళు సోబర్గా ఉంటున్నారో వాళ్ళు ఇంకా ఆ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలోనే ఉన్నట్టు. వాళ్ళు ఏంటంటే నాకు ఆ రకరకాల పద్ధతుల్ని అంగీకరించడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఈ సర్వీస్ అన్నది అని అంటున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. The other way that service has been a benefit to my sobriety is that it's really helped me focus on doing the next right thing. And at the end of the day, and this is the last thing I'm going to be saying, the process for Alcoholics Anonymous is simple. I have a new employer, and being all powerful, that higher power will provide for me as long as I stick close to it and perform its work well. What that means to me, and the 7th step prayer is all about this, is I'm just saying, okay, show me the next right thing to do, and I will do it to the best of my ability, in exchange for which my higher power gives me the strength to do it and the promise that I will get what I need. Not what I want, but what I need. And that simple arrangement
is much better than what I used to have. And it has kept me sober for about 18 and a half years, a little more. And it can for anyone else, because as I say, I am not special. So thank you all for letting me be of service here for you today. And I guess I will hand it back over to Karthik. Thank you. థ్యాంక్ యూ. సో ఆయన ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారంటే సర్వీస్ వల్ల ఇంకో ఉపయోగం కూడా ఉందండి. మామూలుగా మన 7వ సోపానం ప్రార్థన ఏంటంటే, నేను నెక్స్ట్ ఏం చేయాలో చెప్పమంటున్నాం ప్రార్థనలో, తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అని. ఆ నెక్స్ట్ చేసేదానికి నేను ఎంత బాగా చేయగలుగుతా అంత బాగా చేస్తాను. అది చేయడానికి శక్తి ఇస్తాడు, ఉన్నత శక్తి. అది చేసినందుకు ఒక ప్రామిస్ కూడా ఉంటుంది. నాకు ఏది అవసరమో అది నాకు సమకూరుస్తాడు. ఏది కావాలో కాదు, నా కోరిక కాదు, నాకు ఏది అవసరమో అది సమకూరుస్తాడు. సో నాకు ఇది చాలా బాగా పనిచేసింది. అందుకనే 18.5 ఏళ్ళుగా నేను సోబర్గా ఉన్నాను. ఈ సర్వీస్, ఈ రోజు నన్ను సర్వీస్కి పిలిచినందుకు ధన్యవాదాలు చెప్తున్నారు.